We fell in love in the winter, but I miss you most in the fall. 3 years, 11 months together after one night in Montreal. Hi guys, what's up everybody? How y'all doing? Hope you're doing all well. If you're new here, my name is Maureen, and if you're a returning subscriber, thank you so much for the love and the support. I love you. I appreciate you, as always. So today, I'm vlogging about an upgrade on my fridge. Nimebay fridge. So nataka kuwashutia. Niki unbox and to review it and everything. So yeah, make sure you like this video, share, subscribe, road to 1,000 subscribers, and yeah, if you're new here, by the way, let me explain to you what we do in this channel. Need subscribers. Your girl is trending. Anyway, jokes aside, here we only vlog for fun and document our life. We document our life. So yeah, welcome to this channel. Make sure you like. By the way, you people who don't like my videos, I can please anzeni kulike. Anzeni kulike. Acheni kunipitanisha hivyo. Mnaview aje video bila kulike shwali. Ebu like ni anywho. Make sure you like. Like nika hand kwa hapo chini tu. Ka blue kabefanya hivi. See thumbs down, thumbs up. So make sure you like, comment, share, and subscribe. Anywho, let's get to the video. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find some. So guys, this is the fridge. It's from Heuse. So let's unwrap. Okay. Nikate hapa, si ndio? Yeah. Huko juu kuna hizi kitu wetu. Hey, gonna paper. I think babe, tutafanya hivi. Tutakata box tu. Tutakata box ama tutengeneza. Yeah. Si niliona Grania toka? Grania toka. Hiyo ndio masaibu. I think hii inaweza katwa. Jini kufikisha huko bado haiwezi toka. Nimefika mwisho. Tukate. Tularua hapa kando, si ndio? Toka. Kini kate vizuri in such a way that inaweza pigwa cell tape in case of anything. Chukua kisu. Works much better. Kama hiyo ni story yangu.
Hiyo ni story yangu, hiyo utasikiza. Nakwambia ina work tu. Tani kisu tu. Carry. Your price is way too high. You need to carry. Cheki how awesome inakata. And it's fast. No. Gift box. Wow. Bring this one. Maybe ungei-tilt. Iangalie pande yetu. Wait, easy mbele kwa huku. Si nakwambia we-tilt. That's why nasema we-tilt. Are you ready? Are you ready? You're ready? Allah. Lazima ikuwe na soba kila mahali. Due to transportation. Man, peleka hiyo koboko yako huko. DJ. Sasa nitoke hapo. Ya mama itakuwa. Haya, tunalea ingine bado. The parking is just okay. Firi. Tunaweza sema kwa tumeishopia. If they need kujua penye tumeishopia watuambie. Down below nitawaambia. Si ndio? However guys, nilienda I was thinking about the most hizo staff ratings and the salesperson alikuwa ananiambia it also depends with consumption because tunapata that unapata maybe ni 2 star yet ina consume iko na power rating kubwa, so I still don't understand more about it, so maybe you can comment. Mi sijakuwa nikiona ni kama hiyo 1 star inakunywanga nini stima, so comment on that issue. So maybe you can show them. Oh, 5 star ilikuwa nasema. 1 star. Supposed to be there, I think. This is a warranty. Nani Heuse. So no, like it's 74 watts, and the other one was had 2 stars, but it was 100 watts power rating. So it kinda hapo ilini confuse kidogo, because me I'm thinking that the more stars the more saving. So let's open. So once you open, that's what you find. This is the freezer, sindio? Yeah, that's the freezer. Yeah. Bebe hata before tufungue freezer. Iko na lock. Iko zingine hazina lock. It's about to fall. So freezer nimegawanishwa into 2 columns ama tutaita. Mpaka ni ngumu kufungua maana. Hii ni kawaida. So I think we are supposed now to arrange that, eh? Yeah. There's a garnish hizi tapes. You have to tuanisha. Did you toka? Brani ya toka. We are vlogging, man. Ya baby ni umeanza kuduli.
So inakaa mnaka sijui. To just unlock tujue ni untape it tujue ni nini. Nataka kujua. Neza rarua kama nifungue tu slow. Fungua tu itatoka. Funga mlango gani? Funga hiyo mlango. Close the door. Iko na kaki ndani. And this can rack. And also a guide. Manual. Sure. Yeah. It's a user manual. A user operation manual. Heuse. Yeah. Heuse Kenya Service Center. So I think this one is a warranty. Warranty cards. Consultation. Yep. And a key. A small key. Kamoja. Hiyo key ita survive ama it's just a matter of time ipotee. Tutang'ang'ana kuiweka. Tutanisha. Kumbuka ni glass. Unasikia? Previous fridges nimeona zikiwa na plastics, not glasses, so Iko na glass, hii ni glass. Na package nini venye wanaipack ni nini? Before at least. Hizi vunjike. Hapo ni vunje. that should be the first shelf mwanzo. Zote zinafanana. It can be either down or Lakini ni glass. There. Songea baby. Umechoka kusimama? Kana tupande. harakaji. Unajua hata umejaa, so Si ndio maana nakwambia usimame ukuje hapa nikao na okay boss. Ama nafanya sivyo, iko sawa? Ama si tutajua tu tusizoe tunapanga. Anasema yani spacing yetu tutajua. Hiyo spacing inafaa kuwa chini. Naona hata tukiweka chini bado ina nini. Tutajua na kumpangilia vitu ya nini, vitu zetu tutaweka. Si ndio? Unaona hiyo? Hiyo ni hapo. Nimeitoa hapo. Hata uone inakaa different na nyingine. It's okay. It's okay. Hii place ni ya kustore vegetables, greens. Grania. Ako kapiling kaso. Kitu brandi na bamba. Ndio atatukuona. That's why sikutaka kuwa karibu. Place ya cubes. Oh, pia iko na acha nitutanishe pia. At least iko na nini storage mob. Hizi ni shelves tatu, hizi pia iko hapo down, hapa juu.
Yeah, opposed to hiyo ingine ilikuwa 154 liters. It was a bit so slim na kadogo, sio? Ilikuwa kakone, kalikuwa kaslim. Ini how many liters? 240 something. Can't remember. Grania. Yes, Mama. What are you doing? No, Mama. Mommy, Yes. the elevator station. No, I. Oh, so that's it. Aka babe nika. Zinafaa kuwa zile za eggs, but who uses them nowadays, eh? By the way, I had a nini ile cube. Ile za cube kwa bag yangu. Red one, yeah? Nazo. So it's a double do. JJ, what do you think about the freezer? Like your cubes. You can just remove it, slide it out, alafu. Oh my God, I see that. Imba. Oh, I see you anytime. Oh my God, I like you. Ooh, oh baby, gonna cry. I am a singing buddy. Voila, so there goes the fridge. So maybe you can turn it to on the other side, like behind side. Huku nyuma. Nizungushe. Oh, I see you anytime. That space ni kadogo, so bear with us. See you dancing on my time. So they say, dance for me, So, hiyo ndio nyuma. Hiyo ndio raka. By the way, So si utoa hizo. But anyway, you don't need acha kushinda ukitoa. Acha tuishi. kitu brand na feeling poa. Si ndio jeje? Tamsi. Come. Wow, it looks pretty. Si ndio? Modern. Tumetoka modern. Thematic category. Yes. Anyway. Shh. Wait. Protective classification of electric shock resistance, rate voltage, rated frequency, rated current, total gross volume. Basic manufacturer nini terms, eh? So that's it. Basically, that's it about this. Hiyo ingine kitu big unataka kuambia? Not really. Sijui voltage ama ni what? Whatever is ziko huko mbele. Natupatia nini suggestions zao. Even will you guys comment down below can it cute? You better tell me it's cute. Yeah. So guys, ndio hiyo tumesha set up. There it is. Hivyo hapo chini, mpaka chini. And yeah,
So that's it basically. Acha nizungushe nini. Maybe hata ni usiku. Asi amjui. Acha nionyeshe. Ona. Ni usiku. Leo hata nafikiria kupika chipo. I'm cooking chips for supper. So guys, make sure you like very much show. Hapo iko ka thumbs up kako hapo chini a blue one. Make sure you like, please like, share to your WhatsApp, Facebook, Instagram. Tell people to subscribe. Road to 1,000 subscribers, please, by the end of this year. No, not at least nimejirefushia mwaka, sijasema by the end of this term or like by the end of December. So make sure you share, comment something new, even if it's an emoji ya kiwasi. You guys able comment my videos, please. So see you on the next vlog. The next vlog will be niki restock na nikibuy vitu za fridge. So see you on the next vlog, na probably ni kesho. So see ya. I love you. Good night. Juni usiku, but najua mtai watch mchana. So good night, stroke good day.